Hola futuros ciudadanos, bienvenidos a otro video de preparación para la entrevista de ciudadanía. En el video de hoy, continuando con la serie de la N-400, repasaremos las últimas 5 preguntas de la parte 12. Uno de los requisitos para pasar la entrevista de ciudadanía es poder hablar inglés. Esta habilidad la determina el oficial del USCIS durante la entrevista al responder precisamente preguntas de la N-400. Esta es la razón por la que estudiar la N-400 y familiarizarse con las preguntas y sus respuestas es la preparación que los llevará a pasar la entrevista y a hacerse ciudadanos. Para descargar e imprimir una copia de la N-400, usen el enlace que les dejé aquí abajo en la descripción de este video. Ahora vamos a abrir sus aplicaciones en la parte 12, página 16, y aquí ya veremos las preguntas de la 45 a la 50 con sus dos posibles respuestas. En el video de hoy repasaremos las 5 preguntas, pero nos concentraremos solamente en las respuestas yes. Para aquellos solicitantes que debido a su estatus religioso, las respuestas a las preguntas 47 y 48 pueden ser diferentes, haré un video separado explicando qué hacer en su situación. Durante la entrevista, el oficial puede pedirles que expliquen el significado de alguna palabra. En estos casos pueden usar la definición de la palabra, un sinónimo o un ejemplo que le transmita al oficial que entienden la palabra en el contexto de esa pregunta. En el video de hoy también veremos algunos ejemplos de cómo el oficial podría pedirles el significado de las palabras y de cómo podrían responder. Cuando estén estudiando les recomiendo que lean cada pregunta en voz alta, que la repitan después de oírla y que la escuchen sin leerla. Estos ejercicios los ayudará a familiarizarse con las preguntas y les hará más fácil recordarlas y entenderlas cuando las escuchen en la entrevista. Mientras lo necesiten, usen los subtítulos en español. Una vez que entiendan y reconozcan las preguntas, dejen de usarlos para poco a poco vayan desarrollando las habilidades de entender y de pensar en inglés. Por último, si tienen alguna pregunta relacionada con la N-400, déjenla en los comentarios y tal vez podríamos hacer un video respondiéndoles. Bueno, are you ready? Then let's start. And remember to have a happy learning. Question 45. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Aquí tenemos dos respuestas. En todas las preguntas he dado dos respuestas. La que está arriba va a ser casi siempre la más fácil y ustedes pueden escoger la que se sientan más cómodos leyendo o contestando o pronunciando, pero solamente una respuesta es necesaria dar el día del interview. Question 45. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Yes. Yes, I do. Can you tell me what is the Constitution? Can you tell me what is the Constitution? The supreme law of the land. Yes, the Constitution is the supreme law of the land. What is the form of government of the United States? What is the form of government of the United States? Democratic Republic. 46. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? 46. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Yes. Yes, I do. What is an oath? It's a promise.
An oath is a promise. What is the oath of allegiance? What is the oath of allegiance? Promise of loyalty. Is the promise of loyalty. 47. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Yes. Yes, I am. What does "are you willing" mean? What does "are you willing" mean? Are you ready? It means, are you ready? 48. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Yes. Yes, I am. What's the meaning of "if the law requires it"? What's the meaning of "if the law requires it"? If asked by the law, it means if asked by the law. What does it mean to bear arms? What does it mean to bear arms? To carry weapons. It means to carry weapons. In the context of question 48, what is the meaning of "on behalf"? In the context of question 48, what is the meaning of "on behalf"? 4. To defend. What is to bear arms on behalf of the United States? What's to bear arms on behalf of the United States? Carry weapons to defend the United States. Fight to defend the United States. 49. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Yes. Yes, I am. What does non-combatant mean? What does non-combatant mean? No arms, without weapons. Could you give me some examples of non-combatant services? Could you give me some examples of non-combatant services? Yes, for example, nurse, cook, or driver. 50. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Yes. Yes, I am. What is work of national importance? What is work of national importance? Natural disasters, for example, hurricanes. Help during or after natural disasters like hurricanes, fires, or floods.
What is the meaning of civilian? What is the meaning of civilian? Non-combatant. A person not in the armed services. Y esta fue nuestra última pregunta del video de hoy. Thank you for watching. Y si están interesados en más videos, pueden visitar mi canal. Los veo la próxima vez.